يلعن أم الفشيلة، يلعن أم الفشيلة. يا صباح الخير والسرور، أهلين. اليوم الثاني في رحلتي هذه إلى أربامنج. اليوم نطلع من أربامنج في أثيوبيا ونروح إلين تورمي في أثيوبيا. في الطريق إلى تورمي في قرية اسمها كونسو، راح نوقف عندهم وراح نشوف قبيلة كونسو كيف عايشين ووش النمط الحياة اللي عايشينهم. قبل ما أروح راح أفطر على السريع وأطلع. تسمعون الصوت هذا؟ كل يوم صباح الصوت هذا موجود كأنه خطبة، ما أدري وش هو، يمكن طقوس من الطقوس. إذا واحد عنده فكرة وش الصوت هذا اللي في الخلفية يكتب لي في الكومنت تحت عشان ودي أعرف بالضبط وش ذا. كأنه خطبة الجمعة حقتنا بس إنه كل يوم الصباح، كل يوم الصباح. والله يا عيال المنظر خرافي بشكل غير طبيعي، منظر جميل مرة 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 مرة. Yeah. So what do you call this place? This is Lake Chamo. The other one is Lake Abaya. That one is Abaya. And is this a volcanic? Yeah. Both of the lakes they are formed through volcanic activity. Yeah. Wow. They are a result of volcano. Yeah. Other Lake Abaya is much more brown than this one because there is a much more concentration of iron oxide is found in here. أنا كنت أحسب اللون البني علشان التراب، بس طلع مو بتراب، في أكسيد الحديد واجد هناك بسبة الثوران البركاني، عشان كذا اللون صاير بني. معلومة جديدة والله ما كنت أعرفها. You want banana? No. No. Later. You are in Arbaminch. You have to have banana. وحنا في الطريق السيارة ما ادري قاعدة تطلع صوت، خربت ما ادري وش فيها. المشكلة حنا في حتة مقطوعة ما في شيء. الله يستر ان شاء الله تقدر تمشي. الرجال قاعد يصلحها إلياس. Yes, Elias, big problem or small problem? Small problem? The reserve tire. اوكي. المكان اللي رايحين له الحين اسمه كونسو. قرية كونسو هذه كقرية كاملة مصنفة من اليونسكو كموقع للتراث العالمي. قبائل الكونسو مشهورين جدا بالبناء، وهم يبنون منذ عهد قديم جدا جدا جدا. من أربامنج إلى كونسو تقريبا الطريق تقريبا 90 كيلومتر، بس الطريق وعر ورايح وطي، تقريبا ياخذ الطريق 4-5 ساعات من أربامنج إلى كونسو. We're ready? Yeah, let's go. أنت يني Guadinian. أنت يني Guadinian means you're my friend. You are my friend, yeah. It's the Konso television, like cinema. Okay. Like red flags. The one item is here. The Konso people separated into 9 different clans. Each Konso clan with their own chief. And according to the Konso culture, when the chief of the clan died, we preserve his dead body for 9 years, 9 months, 9 days, and 9 hours. At the compound of the chief, there is a special huts, and we put the dead body. Some traditional medicine men every village. So when the chief died, just they start immediately. They take away internal organ and they close together. And daily they cleaning with the traditional medicine. Then after 9 years, 9 months, 9 days, 9 hours, we have a special funeral ceremony. And that day they take out from the home to cemetery and they buried at ground. After the burial ceremony, the first son of the chief, he will be next chief. This mummification system only for the chief or for the royal family, not for the whole people.
هذه اللي موجودة هنا يحطونها فوق شواهد فوق القبور حقت الناس الأبطال اللي كانوا في المدينة هذه وحموا هذه القرية من أشياء مختلفة. مثلا هذا البطل اللي قتل الحيوان المفترس هذا اللي هو زي النمر، هذول الناس حقين العائلة حقينه، وهذول الشواهد اللي كانوا شاهدين على إنه هذا قتل هذا، فحمى القرية هذه. This also we saying generation call, or in our language we saying Olahita. كل 18 سنة يجي رئيس جديد، وهذا الرئيس الجديد يحط عمود جديد. رايت؟ هذا يساعدهم انهم يعرفون عمر القرية هذه، فيعدون الأعمدة ويضربونها 18 كل 18 سنة يحطون واحد من الأعمدة هذه. فهذا يساعدهم انهم يعرفون عمر القرية هذه. We have a traditional religion. The people they believing in heaven God, they said Waka. Waka means heaven God. If there is some accidents happen, or if there is no good rain, no peaceful, no healthy, the elders they came here and they praying or worshiping the God to get peace, good weather or rain, and they sacrificing some animals to communicate with their God. Most important place for the Konso people, we saying Mora house, or in special name we say Pafta or Makana. According to the Konso culture, all young boys from age 12 until they get married, the young men during the night time they sleep up there. 15 or 20 boys sleeping together, and they protecting the village from some natural accident. For example, sometimes if there's fire accident, someone of smoking or burning, they controlling the fire accident. Also, we use for the guest rooms. When the guests come from far village, just we invite here. It's free for everybody. They call it Tasha. Ombe, I want to ask you one question. Okay. So this is a guest house, right? Yeah. So next time if I come, I can stay here, sleep with the guys? Yeah, why not? Really? So it's a guest house, Yeah, right? I guess. هذا أول حائط سووه في القرية هنا. هالحائط هذا مبني قبل 800 سنة، زمن طويل، وكل ما لهم يسوون جدار ورا جدار ورا جدار، فأقدم ناس عايشين والعجائز عايشين هنا ورا. My name is Foika. ويكا. اوكي. هذا يساعدهم انهم يعرفون عمر القرية هذه. هذه الحصوة اسمها maturity stone. Maturity store. Maturity, yeah. أي واحد يقدر يشيل الحصوة هذه فوق كتفه ويرميه ورا، هذا يعتبر أنه هو خلاص مستعد أنه يتزوج ويصير من البالغين في هذه القرية. حاولت أشيلها بس الشياب اللي هنا قالوا لا هذا غير مو من قبيلتنا فلا تشيل، فبروح بختفي في مكان ثاني وبحاول في مكان ثاني. الشياب دائم قروشة قاعد يقول لي لا تشيل أنت منتب من قريتنا، ترى كله حجر يا أخي، بشيل الحجر وبرميه. شبابكم يقدرون، أنا بعد أقدر. كثير من الشياب ما يفهم إنه أوكي يعني يمكن أنا أحب عاداتكم وتقاليدكم، طيب خلوني أجرب. شوفوا المنظر الخرافي هناك. Maturity store. Maturity, yeah. God is the most qualification of the marriage. More than 50 kilograms. Heavy, too heavy, yeah. Miju is going to pull the maturity stone. Now we can check whether he is Mature or not? Or not. Okay. Very heavy. He is not matured enough. It's really heavy. Heavy, yeah. Try one more time. Yeah, he's going to try again. Yeah. So heavy. It's so heavy. You can? You can?
Because practice. Yeah. They have been practicing. You Yeah. know, also the concept is very strong people. The strong Yeah. people. Yeah. Now Tom will try. يا رب ما يشيلها، يا رب ما يشيلها. لا تفشل. Oh Tom. Oh. Try again. Try one more time. وين أنت قرابي؟ Okay, try one more time. Oh, I want to. it is too heavy, huh? Too heavy. Yeah, too heavy. We need to practice. I thought it's So I think it's better for us to stay here like 6 months. يا يلعن ام الفشيله، يلعن ام الفشيله. اقسم بالله البازر حقهم عمره 16 سنه ونحيف معصقل، قدر يشيله ويرميها وراه، وانا على اساس اني معضل وكل شيء وحركات وقاعد اروح الجيم ومدري شلون. حاولت يا اخي الحجر ثقيل ثقيل ثقيل، ما قدرت. حتى خويي توم حاول ما قدر للاسف. You tried your best. Yes, I've tried, Yeah. but we need to stay. You have to eat what they always eat. Yeah. Like after 6 months, I hope. You know that guy, that boy, he's only 16 years old or 17. He's young. You're tired also, huh? Very, very heavy. Very heavy. Secret, don't tell to anyone. يا أهم حق سيكرت ما يدري نبوه بحطه في اليوتيوب للعالم عشان يعرفون فشيلتنا. ما قدرنا نشيل الحصى هذا يلعب الفشيلة. هذه القرية تختلف عن قرية دورزي اللي رحنا لها أمس. إنه قرية دورزي الناس يعيشون مع الحيوانات، هنا لا، الحيوانات يعيشونهم في دور ثاني والعائلة تعيش في دور ثاني. أحسهم متحضرين شوي أكثر من حقين الدورزو، عندهم نظام القبلي، عندهم جلسات، عندهم إزعاج، وفي عندهم تعليم، فهذا شيء مرة مختلف. القرية حقتهم كبيرة وجميلة في نفس الوقت ومريحة للنفس جدا، مريحة. Okay, Tom. Yeah. So Tom, how do you feel after you and me we failed to lift the stone? Because I feel I thought that I was strong, Yeah, me too. but I'm not strong. I need to work very hard. So we are now in a lodge. What's the Kanta Lodge. Kanta Lodge? Yeah. And we will go and have some food here. Yeah. Traditional Ethiopian food. Food, yeah. Yes. شوف المنظر الخرافي اللي من هنا. هنا المنظر وهنا المطعم. نقعد ناكل هنا. راح احاول اطلب اكل ما قد جربته قبل، بقول له يا بجرب اكله انا ما قد جربتها قبل من الاكلات الاثيوبيه، خلينا نجرب شيء جديد هالمره هذه. We'll sit here and eat. What are you going to try? I'm going to eat gommen besiga. Gomen besiga. It means cabbage with meat. I will go with the bozina Bozena shuro. shiro. Okay. This is gommen, it means cabbage. Cabbage. This is meat. Meat. Siga. Yeah. This is the Chili. chili. First bite of bozena shiro. Shuro. Then, how is it? I swear it's really delicious. Yeah. Wow. Another bite. Another Always bite. one friend he told me, one bite is not enough. Not enough, yeah. You have to judge from the second bite. Yeah. So second bite. Oh, it has some meat. It has meat. Okay. Yeah. The combination of the meat with shiro. Yeah. Wow. Oh, yeah. Amazing, man. This one. This is gommen basiga. Yeah. Small. First time I'm trying gomem basiga. Okay. Gomem Basiga. basiga. How was it? Delicious. Okay. Wow, man, it's really delicious. You try this one.
delicious. Tafta. Yitafitel. Means delicious in Amharic. How is it? Do you know? Betam yitafitel. Tamasgan. Yeah. You know there is a saying in Amharic Okay. which goes like people who are eating from the same plate, they never betray each other. You know that? Yeah. Yeah, so we are friends together. Yeah, Guadenya. Guadenia. Guadenya. You will teach me Yeah. how to greet each other here in the south of Ethiopia. Yeah, okay. الحين بنطلع من هنا بنروح إلى مكان اسمه تورمي. الرحلة من هنا إلى تورمي تقريبا حوالي 4 ساعات 200 كيلومتر، بس إنه طريق مو معبد كامل زي كذا. سوف ننطلق إلى تورمي وراح أقضي ليلة هناك، راح أوريكم كيف اللوج هناك في تورمي. Finally, after a long drive. Oh, so long, man, so long. How long did we stay in the car? More than 5 hours. More than 5 hours. 5 hours we stayed in the car. yeah. Wow, Yeah. it was a long journey. Yeah. You're tired of driving? No. You're okay? Yeah, okay. Turmi, we are coming. Welcome to Green Hotel. القرية صغيرة وعلى قدها مرة صغيرة. مجموع الناس اللي موجودين هنا 5000 شخص فقط. ماشي الفندق يعني شوي لك عليه. راح نسكن هنا وبكرة الصباح بدري راح نطلع نروح منطقة ثانية. ووراي واحد قاعد يلحقني من ذاك الوقت وأنا قاعد أصور. هذا الشخص بس ما أدري وش يبغى من الدنيا بس. الفندق اللي قبل كان أحلى من هذا، بس هذا شيء يمشي الحال. بس ليلة واحدة اليوم بننام وبكرة بنروح رحلة ثانية. شوية حر المنطقة والغرفة ما فيها لا مكيف ولا فيها مروحة. الله يستر إن شاء الله في الليل يكون المكان نظيف إن شاء الله، ما في حشرات ولا شيء يا رب. ما أكره ما داني إلا الحشرات إنها ما تدخل. والله يا جماعة السكن مرة لك عليه مرة. كلمت أنا القايد اللي معي، شفنا فندق ثاني نفس المستوى صراحة وأقل من ذا بعد شوي. القرية هذه صغيرة مرة وكلها تراب، والسكن والفنادق اللي هنا كلها من جد أبو كلب يعني. مرة سيء للأسف. بتام very بتام يتفتل. بتام يتفتل. دجاجهم متوحش يهاجم الناس. قمن بسقة. قمن بسقة. يا What's the name? قمن بسقة. قمن بسقة. على كل حال لا تنسون تسوون لايك اوكي واشتركوا في القناة. نشوفكم على خير ان شاء الله. راح ارجع في فيديو ثاني قريب مرة اللي هو رحلة بكرة الى مدينة ثانية وقبيلة ثانية وقرية ثانية. نشوفكم على خير، مع السلامة.